17/2024. Out of the 3 new criminal statutes, the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, for short BNSS, contains sweeping and drastic changes. As many lawyers think, it is not merely a rearrangement of sections. There are drastic changes. There are drastic changes affecting the day-to-day work in the court. And for a very long time to come, the CRPC as well as BNSS have to be dealt with by the judicial officers, public prosecutors, lawyers, police officers, and all stakeholders included. What is the reason? In order to understand the reason, we will have to, I will straight away invite you to the last section in the BNSS, section 531. Section 531(1) says, the Code of Criminal Procedure 1973 is hereby repealed. But then comes the problems. Subsection 2 says, subsection 2 of section 531 says, notwithstanding such a repeal, in spite of such a repeal, if immediately before the BNSS came into force, any appeal, application, trial, inquiry, or investigation is pending, it has to be dealt with in accordance with the provisions of the CRPC. So pending matters have to be dealt with in accordance with the provisions of the CRPC. The problems would arise when one has to decide whether a matter is pending or not. That is where the problem lies. See, everything is compartmentalized. Appeal, inquiry, application, trial, investigation. So each stage, pendency of each stage has to be understood. Then only one may be able to decide whether the CRPC or the BNSS would apply. For example, as recently the Punjab and Haryana Highcourt held on 2/7/2024. Suppose an application for, suppose a complaint for an offence under section 138 of the NA Act is filed prior to 1/7/2024 with an application for condonation of delay. And the delay was condoned after 1/7/2024. So, can it be said that the complaint was pending as on after 1/7/2024, or whether it was pending before 1/7? The Punjab and Haryana High Court says, when the application for condonation of delay is condoned, the complaint should have been deemed to be filed within the period of limitation, and therefore it should be treated as a complaint filed before 1/7/2024. These types of problems may arise. For example, another example, an offence is committed prior to 1/7/2024. However, information relating to the offence was given only after 1/7/2024, and FIR was registered after 1/7/2024. Which provisions will, the investigation will be governed by which provisions? Conviction and sentence, if any, ultimately occurs
will be governed by which provisions, whether the IPC or the corresponding BNS. These problems may arise. Anyway, you will get guidance from precedents on the point. There are precedents. Then you may wonder how there are precedents in respect of the statute which have come into force only on 1/7. See, when 1898 code was repealed and the code of 1973 was enforced from 1/4/1974, there also in the code of 1973, there is a similar provision, section 484. Section 484. So if we face any difficulty, you may look into the provision in section 484 CRPC and section 531 of the BNSS are more or less similar. Repeal and saving clause. So if you find any difficulty with regard to the interpretation of section 531 2A BNSS, you can look into the commentaries on section 484 CRPC and the decisions rendered by various high courts and Supreme Court thereon. It will give you some guidance, except with regard to the commitment of a case to the Court of Session. There is a difference. Now, that is the applicability of the provisions regarding CRPC or BNSS. You will have to look into section 531 subsection 2 clause A. Now we come to the beginning, definition portions. There are 5 new definitions in the BNSS. The first one itself is a new definition. Section 2(1)(a), audio, video, electronic communications. It is defined there, audio, video, electronic communication, what is it? Then comes section 2(1)(b), bail. As you know, bail was not defined under the CRPC. Now it is defined under the BNSS. Bail means release of a person accused of or suspected of commission of an offence from the custody of law upon certain conditions imposed by an officer or court on execution by such person of a bond or a bail bond. This is the definition of bail given under section 2(1)(b). It is more or less in consonance with the definition given by the Supreme Court in various decisions, including Sanhitha Kumar Andil. And very recently, the Kerala High Court, in a judgment authored by Justice Jaishankar Nambiar, with regard to the Nyaya case, in that judgment also bail has been defined. Bail is defined. Now, section 2(1)(d) defines bail bond. Section 2(1)(e) defines bond. Bail bond and bond are also now defined. The difference is only this much. Bail bond means an undertaking for release with surety. Bond means a personal bond or an undertaking for release without surety. So, simply stated, the difference is only this much. In case of a bail bond, there is always surety. In case of a bond, mere bond, a mere undertaking by an accused is sufficient. A mere undertaking by an accused is sufficient for releasing a person on bail. Bailinte karyam paranjondu parayana. Today the Supreme Court has held that while releasing a person on bail, the court cannot impose a condition that the accused shall provide the Google location.
so as to enable the police to track his movements. That would be illegal. Today, and the details upload judgment, but it is reported. So that Google location cannot be asked to be provided as a condition of bail to enable the police to track the movements of the accused. Now, the other new definition is under section 2(1)(I), electronic communication. Electronic communication. 2(1)(I). It means a communication of any written, verbal, pictorial information or video content transmitted or transferred, whether from one person to another or from one device to another or from a person to a device or from a device to a person by means of an electronic device, including a telephone. A telephone is also considered as electronic communication. Mobile phone or other wireless telecommunication device, computer, etc., etc. So these are the 5 new definitions in the BNSS. Audio, video, electronic means bail, bail bond, electronic communication. Now there is modification made to 2 definitions. The first one is with regard to investigation. Section 2(1)(L), investigation. Section 2(1)(L). The main provision with regard to the definition of investigation is the same as in the code. Same as in the code. But an explanation is added where any of the provisions of a special act are inconsistent with the provisions of this Sanhita, the provisions of the special act shall prevail. Special act will prevail over the general law. But that is provided as an explanation to investigation only. Investigation. Now the other modification is very, very important regarding the definition of victim. I will give you an example. A vehicle hits on a person and causes him injury. It doesn't stop. Though a case is registered, ultimately the identity of the driver could not be found out and the case is referred. Case is referred by the police. Under the definition of victim under the code, section 2(WA), that person injured in the accident cannot be termed as cannot be a victim. Can anybody say why? Because nobody is charged. Nobody is charged. The definition says the accused person should have been charged. Victim in the definition code. Now under the BNSS, section 2(1)(Y), that expression is omitted. The person has been charged. That expression is omitted. So that in the example given by me, under the BNSS, the injured person would be a victim and victim. So that is a very important change with regard to the victim. And this as early as in 2021, our High Court had faced with a problem with regard to this definition under the code. Somebody should have been charged, then only the person injured would be a victim. And the High Court interpreted that provision, and that would be very useful to know the difference between the definition of victim under the code and the victim now under the BNSS. That decision is 2021 1 KHC 111. 2021 1 KHC 111.
Now, 4 definitions under the code have been omitted in the BNSS. 4 definitions omitted. The first one is India. There is no definition of India in the BNSS. ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്താൻ പോകുന്നിടത്തൊക്കെ അത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പറയും അത് ഭാരത് ആയതുകൊണ്ടാന്ന് പറയും. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട്. ഭാരത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ആദ്യം പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ 1. ഭാരത് ഈസ് ദയർ. It is not with regard to that. It is with regard to the change of status with regard to the Jammu and Kashmir. Then there is no problem now. Everything is considered, every part of the country is considered as India. Now, metropolitan area, that is omitted. Definition of metropolitan area omitted. Then from 1/7/2024 onwards, there are no pleaders. From 1/7/2024 onwards, there are no pleaders. The definition of pleader is omitted. The definition of pleader is omitted as far as the criminal side is concerned. Definition of pleader is omitted. Then the definition of prescribed is omitted. The definition of prescribed is omitted. So with regard to the definition portion, these are the changes. 5 new definitions, 4 omissions, 2 modifications. Then one more thing. Under section 2Y of the code, it was provided that when any term or expression is not defined in the code but defined under the IPC, the definition given in the IPC can be adopted for the purpose of the code. Now that is reintroduced as subsection 2 of section 2 in the BNSS. Subsection 2 of section 2. That is reintroduced with a change. Now something is added there. If a word or expression is not defined in the code but it is defined under the BNS corresponding to IPC, and if that word or expression is defined in the IT Act also, IT Act, that is added, IT Act, then those definitions can be adopted for the purpose of the code also. So the definition given in the IT Act can also be adopted for the purpose of the code. That is the change with regard to section 2(2) of the BNSS. Now from 1/7/2024 onwards, 2 categories of judicial officers are not there in our country. 2 categories of judicial officers are not there in our country. One is a metropolitan magistrate, chief metropolitan magistrate, etc. Metropolitan magistrate. We are not concerned because in our state there are no metropolitan magistrates. The other category is assistant sessions judge. There is no assistant sessions judge from 1/7/2024 onwards. Of course, ഇപ്പോൾ ഉള്ള ആ സബ്ജിമാർ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അവർ സെഷൻസ് കേസുകൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് സെഷൻ ജഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്നത് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും, പെൻഡിങ് മാറ്റേഴ്സ് ആസ് പെർ ദി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻസ് ഓഫ് ദി ഹൈക്കോർട്ട്. പക്ഷെ പുതിയത് മേക്ക് ഓവർ ചെയ്യില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. പുതിയ കേസുകളൊന്നും ഇനിയിപ്പോൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് സെഷൻസ് കോർട്ടിൽ, അതായത് സബ് കോർട്ട് അവിടെ മേക്ക് ഓവർ ചെയ്യില്ല സെഷൻസ് കേസുകൾ. ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് നോ അസിസ്റ്റൻറ്റ് സെഷൻ ജഡ്ജ് ഫ്രം 1/7/2024 onwards. That is because section 8 of the BNSS deals with the courts of session. Section 8 of the BNSS deals with the courts of session. From there, the assistant session judge is omitted. The category of courts given there, assistant session judge omitted. Now, before proceeding further, I may say one thing. It may not be possible to deal with all changes, slight changes, etc. There will not be any time. So, I will now onwards
only highlight the important changes, which may have some impact on our judicial work. Now, section 20 of the BNSS, that is with regard to Directorate of Prosecution. A Directorate of Prosecution at the district level comes, then the functions, obligations, duties, etc. of the Director, Deputy Director, Assistant Director of Prosecution are defined or are mentioned in section 20 of the BNSS. Now the next important change is with regard to the sentencing powers of magistrates. Section 23 of the BNSS. Section 23(1), there is no change with regard to the power of the Chief Judicial Magistrate. There is no change with regard to the sentencing power of the Chief Judicial Magistrate. With regard to the powers of a judicial first class magistrate, now the fine which a judicial first class magistrate can impose is now under the code it is rupees 10,000, that is enhanced to rupees 50,000, 50. As far as the second class magistrate is concerned, the power to impose fine is enhanced from rupees 5,000 to rupees 10,000. We are not concerned with that now. Not only that, the judicial first class magistrates and judicial second class magistrates have given the power to impose a new form of punishment, that is community service. And community service is defined under explanation to section 23(2). Explanation to section 23(2) of the BNSS. Community service. Community service shall mean the work which the court may order a convict to perform as a form of punishment. So after conviction, the court may impose as a punishment, direct him to do some work. That work should be such a nature that it should benefit the community. Convict to perform as a form of punishment that benefits the community, for which he shall not be entitled to any remuneration. That is why it is called a service. That is community service. So a work which a court may order a convict to perform, which benefits the community, for which he is not given any remuneration. He has to do it as a service. That is why it is called a community service. Now everybody welcome this provision as something to be adopted. But there are problems. See, community services can be imposed by a magistrate, but there are no parameters provided. Suppose a magistrate convicts a person, accused, for an offence for which community services provide a form of punishment. Then he decides to impose a sentence of community service. For which term or for what term he would impose such a punishment? Nobody knows. He can be sentenced to 1 month, 2 months, 3 months, 6 months, 1 year. Can it be remainder of life? Nothing is stated. Wide discretion is given to the magistrates.
But one can take a cue from other provisions. For example, a judicial first class magistrate can impose only a punishment of imprisonment of maximum 3 years. So at any rate, community service cannot exceed 3 years. Then, suppose if imprisonment is also provided for such an offence, community service cannot exceed the term of imprisonment provided for that offence. That is another cue. ഇതൊന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇതെല്ലാം അസ്യൂം ചെയ്യണം. ഇനി സപ്പോസ് വൺ റെഫ്യൂസസ്, ഒരാൾ പറയാണ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇതൊന്നും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പണിയല്ല എന്ന് പറയുവാണ്. Then what the court should do? BNS corresponding to IPC says he can be sentenced to default sentence. But BNS only says the default sentence shall only be simple. But no parameters are there also given, no scale given. Suppose ഒരു മാസത്തേക്കാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സർവീസ് ഇമ്പോസ് ചെയ്തത്. What should be the default sentence given? ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ 2 മാസത്തേക്കാണെങ്കിൽ എത്ര കൊടുക്കണം, 3 മാസത്തേക്കാണെങ്കിൽ എത്ര കൊടുക്കണം, 6 മാസത്തേക്കാണെങ്കിൽ എത്ര കൊടുക്കണം? The provision in the BNS says only this much, not more than 1 year. That is also with regard to fine. No scale is provided. There also the court may take cue from other provisions. For example, it can never exceed, if imprisonment is provided for such offence, 1/4 of the term of imprisonment, as in the case of fine. Then there are other problems also. How will the court see that this sentence is executed? Community service. Suppose a person is directed to do some service in a hospital, or he is directed to clean the road or the court compound. Who will supervise that work? Who will give a certificate that he has done this work for such and such a period? Nothing is there. So all these problems may arise. For these things, rules will have to come. Either under the criminal rules of practice have to be amended, or some state rules should be there. Now, this is a problem with regard to community service. Fortunately, only for 6 offences, community service is provided as a punishment. The first one is a public servant unlawfully engaging in trade, section 202 of the BNS. Section 202 of the BNS. Then non-appearance in response to a proclamation, section 209 of the BNS. Section 209 of the BNS. Then attempt to commit suicide to compel or restrain exercise of lawful power, section 226. Here you may keep it in mind that attempt to commit suicide as such is no more an offence under the BNS. But here attempt to commit suicide to compel or restrain exercise of lawful power, section 226. For example, ഒരു വീട് ജപ്തി ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ മണ്ണെണ്ണ ഒഴിക്കുക, എന്നിട്ട് തീ കത്തിക്കാൻ നോക്കുക. That is section 226. Then theft of property less than ₹5,000 in value upon return of the property by a first time offender, proviso to section 3032. Proviso to section 3032. Under the BNS, suppose a person commits theft, the value of the property is below 5,000.
if he returns the property and if he is a first time offender, the only punishment which can be given by the court on his conviction is community service. Only punishment provided. Then misconduct in public by a drunken person. That is section 355. Section 355. And lastly defamation. And lastly defamation also. Section 356(2). Section 356(2). So 6 offences only, for 6 offences only. Section 202, Section 209, Section 226, the proviso to Section 303(2), Section 355 and Section 356(2). Only for these 6 offences, community service is provided as a punishment. Now everybody says that this is a new form of punishment. It is true as far as BNS is concerned, but it is already there, where in the JJ Act section 18, in the JJ Act section 18, now there are some changes with regard to the consecutively or concurrently, but I am skipping. That is the headache of the magistrates. Now, as the defense lawyers are concerned, section 41 capital letter A is very, very important. Section 41 capital letter A is very, very important. Notice to the accused to appear. But when you, in most of the textbooks, if you look into whether part which is a corresponding provision, you will not know. It is not omitted. It is there in the BNSS as subsections 3 to 6 of section 35. Subsections 3 to 6 of section 35. That is section 41 capital letter A of the old code. Of the code. Subsections 3 to 6 of section 35 of the BNSS correspond to section 41 capital letter A of the code. So Arnesh Kumar is still there. Arnesh Kumar doesn't go. Now section 35(7) of the BNSS, that is a new provision. Section 35(7), subsection 7. It says no person shall be arrested without the permission of a police officer not below the rank of DYFI. When that person is infirm, when the accused is infirm, or when he is above the age of 60 years, in respect of what offences? When the offence is punishable with less than 3 years imprisonment. So when an offence is punishable with less than 3 years imprisonment, and if the person involved is an infirm person or a person above the age of 60 years, he shall be arrested only with the prior permission of the superior officer not below the rank of DYSP. That is section 35(7). Now section 36 small letter C. Section 36 small letter C.
When a person is arrested, the police has to inform him. He has got a right to inform a relative or a friend. That is provided under the code. Now, one more category is added to that. That is any other person named by him. Any other person named by him. No qualification is provided to that person. Any other person. So suppose somebody says the name of the magistrate there, that is sufficient. Any other person named by him. Section 36, small letter C, that is an addition. Now, section 37 provides for police control room. Police control room. Section 37. The important thing is that the names and addresses of all persons arrested shall be prominently displayed there. Shall be prominently displayed there in the police control room. Now the other important portion is with section 43 subsection 3, 43(3). That is use of handcuffs. There are ever so many decisions of the Supreme Court which say that if a person, when a person is to the court in custody, the police officer can use handcuffs on him, but only with the prior permission of the magistrate or the court concerned. For example, AAR 1535, AAR 1980, Supreme Court 1535, AAR 1980, Supreme Court 1535, or AAR 1996, Supreme Court 2193, AAR 1996, Supreme Court 2193. Now the new provision doesn't say anything about obtaining prior permission of anybody. The police officer can do that, use handcuffs under two circumstances. The first circumstance is while making the arrest of a person, he can use handcuffs. While making the arrest of a person. The second circumstance is while producing such a person before the court. While producing such a person before the court. Then the other conditions necessary are he should be a habitual or repeated offender, or he should be a person escaped from custody, or he shall be a person involved in the offences mentioned in that provision, section 43(3). Certain offences are mentioned. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ മാത്രമേ ഹാൻഡ്കപ്സ് വയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതും എല്ലാ കേസിലും ചെയ്തോളണമെന്നില്ല. ദി പോലീസ് ഓഫീസർ മേ എന്നാണ് when keeping in view the nature and gravity of the offence. What is to be considered by the police officer is the nature and gravity of the offence. But the Supreme Court says otherwise. Supreme Court says when a magistrate or the court grants permission for using handcuffs, he has to consider whether that person is likely to cause danger to himself or to the other persons in the society, public, or he is likely to escape, or whether he is likely to escape. For the court to grant permission, but here that is nothing stated about
said, keeping in view the nature and gravity of the offence. Suppose a person is accused of murder and arrested. He need not be a violent person always. He may be a weak person. There may not be necessity to use handcuffs on him. But the provision says what the police officer has to consider is the nature and gravity of the offence. Not that whether he is likely to cause a danger or whether he is likely to escape. Not those things. Keeping in view of the nature and gravity of the offence, the police officer may use handcuffs in respect of such and such persons. Now section 51 subsection 1, 51(1) and section 52(1), 51(1), 52(1), medical examination of arrested person. The code provides that medical examination of arrested person shall be done at the request of a police officer not below the rank of sub-inspector. Not below the rank of sub-inspector. Now under the BNSS, the rank is gone at the request of any police officer. At the request of any police officer. Medical examination of the arrested person can be done. Now section 58 of the BNSS, it provides for production of an arrested person before the magistrate within 20 as the same in section 57 of the code, but something is added at the end, whether having jurisdiction or not. The magistrate need not have jurisdiction. Whether having jurisdiction or not, that is added there, section 58 of the BNSS. So with article 2 of the Constitution. Now section 63 of the BNSS. Section 63 of the BNSS. Form of summons. That is some changes made. The earlier form is retained. The earlier form under the code is retained. Then an addition is made. Now summons can be also be in an encrypted or any other form of electronic communication and shall bear the image of the seal of the court or digital signature. E-summons in an encrypted or any other form of electronic communication and shall bear the image of the seal of the court or digital signature. But the earlier form is not omitted. That is also there. It's an optional. That. Section 63. Now there are many slight changes in that chapter regarding service of summons. I will state here only the important change. One of them. That is under Section 66 of the BNSS. Under the code, suppose a summons is issued to an accused person
and the police officer goes to his house, and then the accuser is not there in his house, but his wife is there. Can the police officer serve the summons on the wife of the accused? Under the code? No. Because the provision says adult male member. Now this male is omitted. Male is omitted under the BNSS. Section 66. So that now summons can be served if he is not there on some adult member of his family residing with him. That person need not be a male person. Now section 70 subsection 3. Section 70 subsection 3. It says that all summonses served through electronic communication under sections so and so shall be considered as a duty served, and a copy of such summons shall be attested and kept as a proof of service of summons. About e summons it shall be treated as a duty served, but there is also a problem. How can one know, or when can the court treat the summons as a service? Proof of service. Proof of service. That is not stated. It only says when electronic communication, when the summons is sent through electronic communication and served, it can be treated as a duty served. But what proof? Physical endorsement now, survey now. E-communication is proof that is not provided anywhere. So WhatsApp double tick it's not provided. So here we have to, for the time being till some rules are made, we have to adopt the service which is mentioned under Section 13(2) of the IT Act. Section 13, subsection 2 of the IT Act says, under what circumstances, when an e-communication is made, it can be deemed to be served. It can be deemed to be. When can it be deemed to be served? Section 13, subsection 2 of the IT Act. That can be profitably adopted there. Till some rules come. Now, Section 94 of the BNSS. Section 94 of the BNSS. It corresponds to Section 91 CRPC. Section 91 CRPC. Now, under the code, under Section 91 CRPC, if the court or the police officer finds that it is desirable to direct a person to produce a thing or document, he can be directed to produce that thing or document before the police officer or the court. Now something is added under Section 94 BNSS, that is electronic communication, including the device which contains it. Electronic communication, that is a third category added to the corresponding provision under RPC, that is Section 94 BNSS. Electronic communication, including the device which contains it. That means a mobile phone or laptop, etc.
can be directed to be produced. That is added there, section 94. Whether an accused person can be directed to produce these things under section 91 CRPC. Director General of Prosecution will say that it can be. Recently the High Court directed, recently 2 years back. That too in a bail application. Just left without any remedy, he conceded to that. Otherwise, the protection against arrest would have been taken away. That is the reason why he conceded to that. Anyway, the Supreme Court, the Constitution method held that section 91 CRPC doesn't apply to an accused. AIR 1965, Supreme Court 1251. AIR 1965, Supreme Court 1251. The High Court relied upon the 11th judge ruling of State of Kathikalu versus State of Bombay. But it is after considering the Kathikalu versus State of Bombay that this AIR 1965 Supreme Court comes, stating that an accused cannot be directed to produce. Now, another problem arises nowadays. Suppose not a directed to produce, but the police officer seizes a mobile phone or a laptop during search, by conducting search. Can he direct the accused or any other person to furnish the password of the mobile phone or laptop? That will depend upon the answer to the question whether this password alone will be incriminating circumstance or incriminating evidence. The Karnataka High Court has held that the investigative officer can direct the accused to produce or furnish the password of electronic devices. That is 2021 SCC Online Karnataka 503. 2021 SCC Online Karnataka 5032. An accused can be directed to produce or furnish the password of the electronic devices. Now, section 105 is a new provision. Section 105, it states that when a police officer conducts a search of a place or when he takes possession of any property, article or thing, and when the seizure measure or the search list is prepared and the witnesses attest to that document, or all these things have to be recorded through audio, video, electronic means, preferably by a mobile phone. The police officer. This provision is introduced to give transparency to the search and seizure. Ni angane record cheyda matram madiyo pora. He shall, without delay, forward such a recording to the magistrate concerned.
to the magistrate concerned. See, what is to be forwarded, not the mobile phone or whatever electronic device. It is the recording. Recording has to be forwarded to the magistrate concerned without a delay. How it will be done? Can he copy it? If he copies it, then problems may arise during trial. Every defense lawyer will say, no, this requires a certificate under the Evidence Act because it is a copy. So, sufficient infrastructure, cloud, അതെല്ലാം കോടതികളിൽ വരണം. അപ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇവിടുന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. Then that will be primary evidence under the new Evidence Act, under the BSA. Under the BSA. BSA എന്ന് പറഞ്ഞ സൈക്കിളിൻ്റെ ബ്രാൻഡാണ്. ഇല്ലേ? If it is simultaneously stored in any other device, it is primary evidence under the BSA. Anyway, it is the attack of the police officer now when conducts search. പുതിയ കേസുകളിലേ വരുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പുതിയ കേസ് ഒന്നാം തീയതിക്ക് ശേഷം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകളിൽ ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആവും. And every defense lawyer can have got another weapon saying that the search or seizure is not conducted in accordance with this provision. Now, section 107 is a new provision. 107. In AIR 2019 Supreme Court 4554, AIR 2019 Supreme Court 4554, the Supreme Court had held that an investigating officer has no power to attach an immovable property under section 102 CRPC. ഒരു ഇമ്മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ. AIR 2019 Supreme Court 4554 under section 102 of the CRPC. Now the provision is now made not for the police officer but through the court, that is 107. I will explain only one, subsection 1. The other things are you can read and understand. Where a police officer making an investigation has reason to believe, he should have reason to believe. Reason to believe what? Any property is derived or obtained directly or indirectly as a result of criminal activity or from the commission of any offense. In short, proceeds of crime. When he has reason to believe that any property constitutes proceeds of crime, he may, with the approval of the SP or the Commissioner of Police, make an application to the jurisdictional court or the magistrate for attachment of that property. So it is like as in the PMLA or in the PMLA, പക്ഷേ കോർട്ട് വഴിയല്ലാന്ന് മാത്രം, or in the Buds Act or under the Criminal Law Amendment Ordinance 1944. Then subsequent provisions, subsections 8 to 8 ഉണ്ട്. അത് അക്യൂസിന് എക്സ് പാർട്ടി ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം. പിന്നെ അക്യൂസിന് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് ക്രൈം അല്ലാന്നൊക്കെ പ്രൈമ ഫേസി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ attachment can be withdrawn. A third party can
come and claim that it is his property. All these things are provided, and nobody claims it. It can be forfeited and sold. This procedure is given under subsections 2 to 8 of section 107. And recently there is a judgment of Justice Beju Thomas under the PMLA regarding these proceeds of crime, when that property can be attached. The principle is the same. The principle is the same everywhere, because it should be some connection with the crime. The property to be attached should have some connection with the crime. Now section 172 is a new provision. 172. That is not important, but I only refer to it. Section 172 1 says any person or all persons shall be bound to conform to the lawful directions of a police officer given in fulfillment of any of his duties. 172 പറയുന്നു, അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും എന്നുള്ളത്. That you may read. 171, 171, 171, 2. Sorry, 172, 172, 172, 2. Now comes the very important provision, section 173(1). 173(1). Now, an FIR is registered by the police under the code, under section 154(1) CRPC. The corresponding provision is section 173(1). There are two important changes made to section 173(1) from the provision in the code. There are two important changes. I will deal with one by one. The first one is, every information relating to the commission of a cognizable offence, irrespective of the area where the offence is committed, may be orally given. Then the police officer is bound to register FIR. Irrespective of the area where the offence is committed, that is added. That is what is called zero FIR. See, suppose an offence is committed in Ernakulam, but the information regarding that offence is given to a police station in the Ernakulam city, police station at Alua or at Thrissur. Normally, no more they can do so. The police officers, they will have to register an FIR, irrespective of the fact that the offence was not committed within the area of their jurisdiction. After registering a zero FIR, that is what is called a zero FIR. After registering the FIR, they should have to transfer it to the police station in the Ernakulam city, which is considered the police station. Now, if you want to understand the difference between zero FIR and the normal FIR, in a simple language explained by the Delhi Highcourt, that is 2022 KHC 2382. 2022
KHCCAA 2382. And it was in the decision in AAR 1993 Supreme Court 2644. AAR 1993 Supreme Court 2644, where the Supreme Court stated this concept of zero FIR, though that expression is not used there. Supreme Court held any lack of territorial jurisdiction could not have prevented the police officer from recording the information about the cognizable offence and forwarding the same to the police station having jurisdiction over the area in which the crime was said to have been committed. So now, therefore, now under section 173(1) of the BNSS, the area where the offence is committed is no more relevant. But here also there is one thing. There is no provision for transferring the zero FIR to the concerned police station. That is not stated anywhere. Register എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഇത് കൺസേൺ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് പറയുന്നില്ല. BNSS പറയുന്നില്ല. 173(1) ഒന്നും പറയുന്നില്ല. However, I understand that in the standard operating procedure recently issued by the Union Home Ministry, it is stated that this has to be forwarded to the concerned police stations. പറയാത്തതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ there are some decisions of the Supreme Court which say that in spite of the fact that the police station has no territorial jurisdiction, they can investigate. There are some decisions. Maybe that may be the reason for not incorporating a provision for transferring. So that is the zero FIR. The concept of zero FIR is given now statutory recognition under section 173(1) of the BNSS. Now we come to the other change. About every information relating to the commission of a cognizable offence, irrespective of the area where the offence is committed, may be given orally. Now another option is given, or by electronic communication. Through electronic communication also, information relating to a cognizable offence can be given to a police station, an officer in charge of a police station. അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം പോലീസ് ഓഫീസർ? ദാറ്റ് ഈസ് ആൾസോ പ്രൊവൈഡഡ്. When information relating to a cognizable offence is received by electronic communication, then it shall be taken on record by the officer in charge of the police station on being signed within 3 days by the person giving it. ഇത് അയച്ച ആള് 3 ദിവസത്തിനകം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം. Then only it shall be taken on record. Here there are problems. See, എന്തിനാണ് ഈ FIR എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്? അതായത് ഒരു അഗ്രീവ്ഡ് പാർട്ടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി അവിടെ കാത്തു കെട്ടി കിടന്ന് SHO പുറത്ത് പോയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അയാൾ വരുന്നവരെ അവിടെ നിൽക്കണ്ട. ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്. വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാം. But that benefit is now nullified by the second limb, which provides that it shall be signed within 3 days. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി സൈൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ പോലീസുകാരെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒപ്പിടിക്കാനൊന്നും പോകണില്ലല്ലോ. So that is the problem. ഇനി ഇത് 3 ദിവസത്തിനും വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. Then only it shall be taken on record. Suppose that person goes to the police station ready to sign it on the 4th day.
ഒരു ദിവസം വൈകിപ്പോയി. What happens? Can he be permitted to sign? These are the areas with the constitutional courts now face, these problems may face now. 4 ദിവസമാണ് അവിടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരാളിപ്പോൾ ഡൽഹിയിലായിരുന്നു, ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എത്താൻ വൈകിപ്പോയി. അപ്പോൾ അത് ഒപ്പിക്കില്ല, കേസും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെയാണോ? Nobody knows. In my view, he should be allowed to sign it. 3 ദിവസം വൈകിയെങ്കിൽ 4-ാം ദിവസം ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. 3 ദിവസത്തിനാകുമ്പോൾ എവിഡൻസ് പോകാനുള്ളതൊക്കെ പോയി കാണും. ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ തിങ്. അല്ലെങ്കിൽ കളയാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർ കളഞ്ഞു കാണും. Now suppose ഞാൻ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എ ടെലിഫോൺ. അണ്ടർ ദി കോഡ് പ്രകാരം നമ്മൾ പണ്ട് ടെലിഫോൺ വഴി ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇൻഫർമേഷൻ വേഗമല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ആർ ബൗണ്ട് ടു രജിസ്റ്റർ FIR. അത് ഇപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ keep it in mind the definition. It includes a communication through telephone or mobile phone. ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ വഴിയോ ടെലിഫോൺ വഴിയോ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് ഇൻഫർമേഷൻ വളരെ ക്ലിയറാണ്, ഒരു സംശയവുമില്ല. അത് അവർ FIR ആയിട്ട് കണക്കാക്കുമോ അതോ സാധാരണ നോർമൽ FIR ആയിട്ട് കണക്കാക്കി FIR ഇടുമോ? FIR ഇടണോ? These questions may also arise. Strictly speaking, going through the definition, though that is an inclusive definition, a police officer can say it is through mobile phone, it is e-communication. Somebody should come here and sign it. I am not bound to register a sumoto FIR on the basis of that. So these are the areas which problems may arise. Now suppose it contains a digital signature of the person giving the information. It contains a digital signature. Even then, is it necessary for him to go to the police station within 3 days and sign it? In my view, no. Because Section 5 of the IT Act says whenever any law says that there should be signature in a document, electronic signature is sufficient. Section 5 of the IT Act. These problems may arise regarding e-FIR. So under Section 173(1) now statutory recognition is given to 0 FIR and also e-FIR. Now the next provision, Section 173(2). Copy of the FIR shall be given to the informant. That is in the code also. Now it should be under the BNSS, Section 173(2), it should be given to the victim. But the problem is, it shall be given to free of cost to the informant or the victim and the alla. അപ്പോൾ ഒരു FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് ആ ഇൻഫോമിന് അപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ കോപ്പി കൊടുത്തു ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട്. പിറ്റേ ദിവസമാണ് victim need not always be the first informant. പിറ്റേ ദിവസമാണ് victim വന്ന് ചോദിക്കുന്നത്, അയക്ക് കൊടുക്കില്ലേ? Because already informant or the victim. So in my view, it should have been and the victim. If they really wanted some benefit to be given to the victim.
പിന്നെ ഇതൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലാന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നോ പ്രോബ്ലം. Because Supreme Court has stated that it is not mandatory to give a copy. It is only a duty of the police officer directly. AIR 2013 Supreme Court 3673. It is not mandatory giving copy to the free copy of the FIR. AIR 2013 Supreme Court 3673. Now, Section 173(3), that is a new provision. 173(3). It states, without a prejudice to the provisions contained in Section 175, on receipt of information relating to the commission of any cognizable offence, which is made punishable for 3 years or more, but less than 7 years, the officer in charge of the police station may, with the prior permission of a superior officer, considering the nature and gravity of the offence, proceed to conduct preliminary inquiry to ascertain whether there exists a prima facie case for proceeding in the matter within a period of 14 days. Everybody says this provision gives recognition to the decision of the Constitution Bench, decision of the Supreme Court in Lalita Kumari. Everybody says, but I cannot agree. The reasons I may give. First, Lalita Kumari only says if the information given is clear and only if it is vague, a preliminary inquiry can be conducted. Otherwise, they are bound to register. The police officer is bound to register. And the preliminary inquiry is to be conducted only for ascertaining whether there is a cognizable offence repeal. Only for that purpose, not for ascertaining the genuineness or authenticity of the information. But here what does it say? The object to ascertain whether there exists a prima facie case. That is one thing. The second thing, when can he do so? Only in all cases where the offence is punishable with the imprisonment of 3 years or more, but less than 7 years. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ 3 കൊല്ലത്തിൽ കൂടുതൽ തടവ് ശിക്ഷ കൊടുക്കാവുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ 7 കൊല്ലത്തിൽ താഴെ തടവ് ശിക്ഷ നൽകാവുന്നതോ ആയ ഒരു കുറ്റകൃത്യമാണെന്ന് വെളിവാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണ്ടേ? അത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണ്ടേ? അത്രയും വെളിവാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് വേണ്ടേ? Anyway, it is a debatable point now whether this preliminary inquiry contemplated under Section 173(3) is before registration of FIR or after registration of FIR. One thing is more there. It is provided after 173(1), after registration of FIR, in the same section. Same section as subsection is added after providing for registration of FIR. But in my view, this preliminary inquiry is only to decide whether an investigation is really needed. But majority will not agree with me. That is also I admit. Everybody says it is Lalita Kumari. I don't understand. How can it be Lalita Kumari? And in the standard operating procedure also says, this is in consonance with the decision of the Supreme Court in Lalita Kumari.
Now these are also questions which the constitutional courts may face, may face, and they will have to decide. Now we come to section 173(4). Under the code also, suppose information relating to a cognizable offence is given, the officer in charge of the police station refuses or he doesn't register any FIR, then it is provided that the aggrieved person may file a complaint to the superior officer by post. He also refuses or he doesn't take any action. Then there are any number of decisions of the Supreme Court and the High Court also which say that the remedy of the aggrieved party is to then file a complaint before the court concerned, magistrate court. Now, the same provision is, that provision is contained in section 154(3) of the code. The corresponding provision is section 173(4). 173(4) ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു? ഈ അഗ്രീവ്ഡ് പേഴ്സൻ്റെ റെമഡി എന്താണെന്നുള്ളത് അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തു. എന്ത് പറഞ്ഞു? ഫെയിലിംഗ് വിച്ച്, അതായത് ഞാനീ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഓഫീസേഴ്സ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, such an aggrieved person may make an application to the magistrate. An application to the magistrate. Complaint file ചെയ്യണമെന്നല്ല പറയുന്നത്, application. ഇനി അതിൻ്റെ ബാക്കി കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ബാക്കി കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ 175(3) വരണം. 175(3). 175(3) is equal to section 156(3). See, under 156(3) of the code, it was only provided that any empowered magistrate, empowered can order an investigation as mentioned under section 156(1). That is only stated in 156(3). Any magistrate empowered can order an investigation as provided under section 156(1). Now 175(3) നമുക്ക് നോക്കാം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ടെന്ന്. Any magistrate empowered under section 210, that is taking cognizance, section 210, may, after considering the application, which application? Application നേരത്തെ പറഞ്ഞ application നമ്മൾ കണ്ട 173(4) കണ്ട application. After considering the application, supported by an affidavit, that should be supported by an affidavit that gives recognition to the decision of the Supreme Court in Priyanka Srivastava. An affidavit should be filed along with the complaint. There also Supreme Court says along with the application under section 156(3). പിന്നെന്ത് ചെയ്യണം magistrate? And after making such an inquiry as he thinks necessary, magistrate has to conduct the FIR. ഇതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ അയാളെ കേൾക്കും കൂടി വേണം കോടതി, magistrate. ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ്? കേസ് ഫയൽ സ്വീകരിക്കാനൊന്നുമല്ല. Only to order an investigation into the cognizable offence. അതേസമയം നമ്മൾ 156(3) ഒന്നും എടുത്ത് നോക്കുക, ഒന്നുമില്ല. Any empowered magistrate may order investigation as directed under section 156(1). അത് പ്രിയങ്ക ശ്രീവാസ്തവയിൽ സുപ്രീം കോടതി ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ കംപ്ലൈൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അഫിഡവിറ്റ് വേണം, കാരണം അതിൻ്റെ ഫാൾസ് ആവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിവിടെ ചേർത്തു. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യും? ഇപ്പോൾ കുറേ പ്രീ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് 175(3) BNSS കൂട്ടിച്ചേർത്തു, 156(3) ഇല്ലാത്തത്. Priyanka Srivastava, AR 2015, Supreme Court 1758.
AIR 2015, Supreme Court 1758. That was reiterated by the Supreme Court in 2022, 5 SCC 639. 2022 5 SCC 639. Now these things, these provision will create problems. For example, in Vinubhai Haribhai Malaviya, the Supreme Court held that even after the filing of the charge sheet, a magistrate can direct the police officer to conduct further investigation till the charges are framed. The Supreme Court has traced the power of the magistrate to do so to section 156(3) of the code. Now the corresponding provision is section 175(3). There are so many pre-requirements comes. And വീണ്ടും പഴയ പോലെ അതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്ന പോലെ മനുഷ്യന് എന്ത് പറയണം 173(8) പോലീസ് ഓഫീസറുടെ പവർ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രൊവിഷൻ 193(9) ആണ്. ആ പവർ ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരു ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കണം മനുഷ്യർക്ക്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആക്ച്വലി അണ്ടർ 173(8) the magistrate is not in the picture. It is a statutory duty of the or statutory power of the police. ആ പവർ എക്സസൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് മനുഷ്യന് ഒരു ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഇനി നമ്മൾ 175(3) ആണ് കണ്ടത്. ഇതൊക്കെ സാധാരണക്കാരനായ ഒരു ആൾക്കെതിരെ പരാതി കൊടുത്താലുള്ള കാര്യമാണ്. 175(4) ഈസ് എ ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ. ഇനി അയാളൊരു പബ്ലിക് സർവൻ്റ് ആണെന്ന് കരുതുക. ഒരു പബ്ലിക് സർവൻറ്റിനെതിരെ പരാതി നൽകുകയാണെങ്കിൽ എനി മജിസ്ട്രേറ്റ് എംപവേർഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 210 മേ അപ്പൺ റിസീവിങ് എ കംപ്ലൈൻറ്റ്, മറ്റേതിൽ പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നാണ്, ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി. അപ്പം റിസീവിങ് എ കംപ്ലൈൻറ്റ് അഗൻസ്റ്റ് എ പബ്ലിക് സർവൻറ്റ് arising in the course of discharge of his official duties, order investigation. മജിസ്ട്രേറ്റിന് അപ്പോഴും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓർഡർ ചെയ്യാം കംപ്ലൈൻറ്റ് പബ്ലിക് സർവൻറ്റിനെതിരെയുള്ള. ബട്ട് ദർ ആർ 2 things necessary, prerequisites. The first one is on receiving a report containing facts and circumstances of the incident from the officer superior to him. പബ്ലിക് സർവൻറ്റിൻ്റെ സുപ്പീരിയർ ഓഫീസറുടെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് വാങ്ങണം. In many cases, the superior officer may not have any direct knowledge at all regarding the incident. പലപ്പോഴും ആ സുപ്പീരിയർ ഓഫീസർ അയാളുടെ ചേംബറിലിരിക്കുമായിരിക്കും, മറ്റേ സെക്ഷനിൽ വല്ലതും നടന്നുമായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്സൈഡ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ ട്രാഫിക് കോൺസ്റ്റബിൾ ഡ്യൂയിങ് ഡ്യൂട്ടി, പുറത്തെവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും സംഭവം നടക്കുന്നത്. പക്ഷേ സുപ്പീരിയർ ഓഫീസർ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സുപ്പീരിയർ ഓഫീസർ ആരോടാ ചോദിക്കണ അയാളോട് തന്നെ, അല്ലാണ്ട് ആരോടാ. എന്നിട്ട് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കും. ഇതാണ് കോടതി കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ അതുമാത്രം പോരാ, പിന്നെന്ത് ചെയ്യണം? ആഫ്റ്റർ കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് ദി അസർഷൻസ് മെയ്ഡ് ബൈ ദി പബ്ലിക് സർവൻറ്റ് ആസ് ടു ദി സിറ്റുവേഷൻ ദാറ്റ് ലെഡ് ടു ദി ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് അലജഡ്, ആ പബ്ലിക് സർവൻറ്റിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഇങ്ങനെ ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന സംഭവം ഉണ്ടാകാനിടയായ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് അയാൾക്ക് പറയാനുള്ളത് വിശദമായിട്ട് കേൾക്കണം. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ വേണ്ടിയാ? ടു ഓർഡർ ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ. So additional protections or additional privileges are given to a public servant. അതുണ്ട്. അല്ല, PC ആക്ടിൽ സാങ്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴേ ഉള്ളൂ. ഇത് ആ 17 പ്രയർ അപ്രൂവൽ, അത് ഗവൺമെൻറ് അല്ല, അയാളെ കേൾക്കണ്ടല്ലോ.
അയാളെ കേൾക്കണ്ടല്ലോ അപ്പോഴും. പബ്ലിക് സർവൻ്റ് എന്തിനാ കേൾക്കണേ അപ്പോൾ? ഇത് അയാളെ കേൾക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നം വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. He will come to the court and say his own story. Can it be accepted then by the court and say, I am not ordering investigation? What he says is true. അത് പിന്നെ നന്നായി. Oh, so see, all these provisions will now, these things in a short while, the defense lawyers can be very, very happy. Though many of these lawyers criticize these provisions, inside their mind they are happy because the Highcourt is going to be flooded with litigations on these grey areas, especially the Highcourt lawyers. നോൺ കോഗ്നൈസബിൾ ഒഫൻസിൻ്റെ ഡെയിലി റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ്. ഓട്ടെ, ഇനി 176(3), ദാറ്റ് ഈസ് എ ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ. സെക്ഷൻ 176(3). എന്താണ്? ഓൺ റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് എവറി ഇൻഫർമേഷൻ റിലേറ്റിംഗ് ടു ദി കമ്മീഷൻ ഓഫ് ആൻ ഒഫൻസ് which is made punishable for 7 years or more, 7 കൊല്ലമോ അതിൽ കൂടുതലോ തടവ് ശിക്ഷ കൊടുക്കാവുന്ന. ഈ പറഞ്ഞ പ്രൊവിഷനിലെല്ലാം നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ. ഈ പ്രൊവിഷൻ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ പ്രൊവിഷൻ തന്നെ വായിക്കാം. ഇത് എന്താണെന്ന് പറയുന്നില്ല. ഓൺ റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് എവറി ഇൻഫർമേഷൻ റിലേറ്റിംഗ് ടു ദി കമ്മീഷൻ ഓഫ് ആൻ ഒഫൻസ് വിച്ച് ഈസ് മെയ്ഡ് പണിഷബിൾ ഫോർ 7 years. പണിഷബിൾ വിത്ത് വാട്ട്? അത് നേരത്തെ 173(5) അത് വായിച്ചപ്പോഴും അതിനൊന്നും ഇല്ല, ഞാൻ പറയാണ്ടിരുന്നു എന്നുള്ളൂ. ഇംപ്രിസൺമെൻ്റ് എന്നുള്ള ഒരിടത്തും പറയുന്നില്ല. ഇൻഫർമേഷൻ റിലേറ്റിംഗ് ടു ദി കമ്മീഷൻ ഓഫ് ആൻ ഒഫൻസ് വിച്ച് ഈസ് മെയ്ഡ് പണിഷബിൾ ഫോർ 7 years. പണിഷബിൾ വിത്ത് വാട്ട്? ഓർ മോർ, ദി ഓഫീസർ ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് എ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഷാൽ ഫ്രം സച്ച് ഡേറ്റ് ആസ് മേ ബി നോട്ടിഫൈഡ് ബൈ ദി ഗവൺമെൻറ് വിത്തിൻ എ പീരീഡ് ഓഫ് 5 years. അങ്ങനെ ഒരു സമാനമുണ്ട്. 5 കൊല്ലത്തിനകം വേണമെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിനെ നോട്ടിഫൈ ചെയ്യാം. ആ തീയതി മുതൽ എന്ത് ചെയ്യണം പോലീസ് ഓഫീസർ? ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ he shall cause the forensic expert to visit the crime scene and record everything in audio, video, electronic means. ഇത് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് തോന്നും അതുവരെ ഇതൊന്നും വേണ്ട, ഫോറൻസിക് എക്സ്പെർട്ടൊന്നും ക്രൈം സീനിൽ വരണ്ടെന്ന് തോന്നും. ഈ 5 കൊല്ലത്തിനകം വേണമെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇറക്കുമ്പോൾ ചെയ്താൽ മതി. ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാതെ വായിച്ചാൽ അങ്ങനെയാണ് തോന്നുക. അതുവരെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതൊന്നും വേണ്ട. ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സർക്കംസ്റ്റൻഷ്യൽ എവിഡൻസിനെ മാത്രം ബേസ് ചെയ്ത കേസുകളാണെങ്കിൽ there will not be any evidence at all. ഫോറൻസിക് എക്സ്പെർട്ട് വന്നിട്ട് നോക്കിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. Now, section 179(1), corresponding provision section 161, 161. അതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രൊവിഷൻ 161 പോലെ തന്നെയാണ്. പോലീസ് ഓഫീസർക്ക് ആൾക്കാരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്താം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ അതിനൊരു പ്രൊവൈസോ, ഫസ്റ്റ് പ്രൊവൈസോ, അതിൻ്റെ എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ആരെയെല്ലാം വിളിച്ചു വരുത്താൻ പാടില്ല. നോ മെയിൽ പേഴ്സൺ അണ്ടർ ദി ഏജ് ഓഫ് 15 years, 15 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ വിളിച്ചു വരുത്താൻ പാടില്ല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ. പിന്നെയോ ഓർ പേഴ്സൺസ് എബോവ് ദി ഏജ് ഓഫ് 60 years, 60 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരെ. കോഡിൽ ദാറ്റ് വാസ് 65 years. കോഡിൽ 65 വയസ്സായിരുന്നു, 60 വയസ്സാക്കി. ഓരോ വുമൺ, സ്ത്രീകളെ ആരും പാടില്ല. ഓരോ മെൻ്റലി ഓർ ഫിസിക്കലി ഡിസേബിൾഡ് പേഴ്സൺ, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ മെൻ്റലായിട്ടുള്ളവരെ എന്തിനാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തണേ? ഐ ഡോണ്ട് നോ. Then something is added, a person with acute illness, that is added. അങ്ങനെയുള്ളവരെ വിളിച്ചു വരുത്താൻ പാടില്ല. പിന്നെ അവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യണം? at the place where they reside.
ഇനി അതിൻ്റെ അടുത്ത പ്രൊവൈസോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ. ഇനി ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരെല്ലാം അവർ വില്ലിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോ പ്രോബ്ലം, ദേ ക്യാൻ ബി സോ. So, suppose a person has committed, a woman has committed a serious grave crime, she has to be questioned. She is an accused. Under the proviso, can she be summoned to the police station for questioning? In Nandini Sarpathi's case, Supreme Court held that, fortunately, there is a decision which is helpful to the public prosecutors and the prosecution. AIR 2004, Supreme Court 2282. AIR 2004, Supreme Court 2282, which says that in that case the judgment is delivered by different judges, but concurrent judgment, which says that this proviso is not applicable to woman accused. Not applicable. AIR 2004, Supreme Court 2282. Now section 183(1). Corresponding provision section 164(1). Recording the statements of witnesses and confessions by the magistrate. അവിടെ ഒരു ചേഞ്ചേ ഉള്ളൂ. എനി മെട്രോപൊളിറ്റൻ മജിസ്ട്രേറ്റ് ഓർ ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് എന്നുള്ളത് മാറ്റി എനി മജിസ്ട്രേറ്റ് ഓഫ് ദി ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻ വിച്ച് ദി ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് കമ്മീഷൻ ഓഫ് എനി ഒഫൻസ് ഹാസ് ബീൻ രജിസ്റ്റേർഡ്. ഏതൊരു ജില്ലയിലാണോ ക്രൈം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് ആ ജില്ലയിലെ ഏത് മജിസ്ട്രേറ്റിനും വേണമെങ്കിലും ഈ 164 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം. പ്രൊവിഷൻ ഈസ് 183(1). Whether this is any magistrate, judicial magistrate ennulla maatti, does it mean that executive magistrate can do so? Record it, confession or statement of a witness. He cannot do so because of section 3(1) of the code aanengilum ulla BNSS aanengilum ulla. Section 3(1) which says when the expression magistrate is used without any qualification, and it means only a judicial magistrate of the first class or a judicial magistrate of the second class. ഇനി ആ 183(6) സബ്സെക്ഷൻ 6 അത് പുതിയ പ്രൊവിഷനാണ്. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റേപ്പ് വിക്ടിംസിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ പ്രൊവൈസോ ആണ് പുതിയ പ്രൊവിഷൻ. ഫസ്റ്റ് പ്രൊവൈസോ റേപ്പ് വിക്ടിംസിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് പറയുന്നത്? പ്രൊവൈഡഡ് ദാറ്റ് സച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഷാൽ ആസ് ഫാർ ആസ് പ്രാക്ടിക്കബിൾ be recorded by a woman magistrate. ഇനി അവരാരും ഇല്ലെങ്കിലോ, ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി in our state 70% of the magistrates are lady magistrates. 70% are ladies magistrates. No problem here. Shall be recorded by a woman magistrate and in her absence by a male magistrate. പക്ഷെ മെയിൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. മെയിൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് എ വുമൺ. മെയിൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ സാന്നിധ്യം കൂടി വേണം അവിടെ.
I used to say something in the lighter tone when I take classes to the judicial magistrate. ഇവിടെ പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ മറ്റേ റെക്കോർഡിലോ ലൈവൊക്കെ ഉണ്ടെന്നോ അത് വേണ്ട. അത് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ്സിനെ ആരും അതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടേഴ്സ് താഴെയുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്നു. അത് 1.5 ദിവസമാണ് ഞാൻ BNSS മാത്രം എടുത്തത്. അതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ 3 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ചുരുക്കണത്. അതായത് 1.5 ദിവസം ക്ലാസ് എടുത്തത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ പിന്നത്തെ പ്രൊവൈസോ, സെക്കൻഡ് പ്രൊവൈസോ 183(6) അതായത് ലൈഫ്, ഡെത്ത്, പിന്നെ 10 കൊല്ലത്തിൽ കൂടുതലുള്ള പണിഷ്മെൻറ്റ്സ് അത് ഉള്ള ഒഫൻസസ് ആണെങ്കിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് മജിസ്ട്രേറ്റ് ഷാൽ നോട്ട് റെഫ്യൂസ് ടു റെക്കോർഡ് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. മജിസ്ട്രേറ്റ് ഷാൽ നോട്ട് റെഫ്യൂസ് ടു റെക്കോർഡ്. മജിസ്ട്രേറ്റ് ഷാൽ റെക്കോർഡ് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. പിന്നെ അതിനകത്ത് 184(6) മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് വിക്ടിം. അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. രജിസ്റ്റേർഡ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ പരിശോധിച്ച റിപ്പോർട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത് വിത്തൗട്ട് ഡിലേ അയച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസർക്ക്. ഇപ്പോൾ അത് വിത്തിൻ എ പീരീഡ് ഓഫ് 7 days 7 ദിവസത്തിനകം അയക്കണം എന്നാക്കി. 184(6). Now section 185(1) search. 185(1) സെർച്ചിൽ ഗ്രൗണ്ട്സ് ഓഫ് ബിലീഫ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം. സെർച്ച് നടത്താൻ അത് നേരത്തെ കോഡിലും പറയുന്നുണ്ട്. ബട്ട് നൗ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ദാറ്റ് ഷാൽ ബി റെക്കോർഡഡ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ദി കേസ് ഡയറി. So it will give some leverage to the defense lawyers if it is not done. സെർച്ച് നടത്താനുള്ള ഗ്രൗണ്ട്സ് ഓഫ് ബിലീഫ് കേസ് ഡയറിയിൽ ചേർക്കണം, എഴുതണം, അതിനകത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് ആഡഡ് ഇൻ സെക്ഷൻ 185(1). പിന്നെ 185(2) സെർച്ച് മറ്റേ ഓഡിയോ വീഡിയോ ഇലക്ട്രോണിക് മീൻസ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് നേരത്തെ. പിന്നെ അത് മജിസ്ട്രേറ്റിന് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് 185(5) പറയുന്നുണ്ട്. നൗ കംസ് ദി മോസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസൈസ്ഡ് പ്രൊവിഷൻ ഇൻ ദി BNSS. That is section 187(2) of the BNSS, corresponding to section 167(2) of the code. 167(2) ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. 187(2) remand of an accused person. See, അതിനു മുമ്പ് I may give a brief history, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. ആദ്യം ഇത് പറയാം. 187(1) എന്ന് പറയുന്നത് 187(2) എന്ന് പറയുന്നത് 167(2)ൻ്റെ പകരമുള്ളതാണ്. ആ 167(2)ൻ്റെ പ്രൊവൈസോയിൽ ക്ലോസ് എ ഇത്ര ദിവസം റിമാൻഡ് എന്നുള്ളത്, 60 ദിവസം 90 ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ് 187(3). അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. 187(2) 187(3) കൂടി വായിക്കണം. Now, in interpreting the provision contained in section 167(2) CRPC, in the case of Anupam J. Kulkarni, the Supreme Court held that
The period of police custody can never exceed a total of 15 days. ഒരാളെ 15 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെയോ, one more thing. A person cannot be given to police custody beyond the period of 15 days. ആദ്യത്തെ 15 ദിവസം, after the initial period of 15 days. ആദ്യത്തെ 15 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, റിമാൻഡ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ 15 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ടോട്ടൽ പീരീഡ് ഓഫ് പോലീസ് കസ്റ്റഡി ക്യാൻ നെവർ എക്സീഡ് 15 days unless it is extended by some other special statutes. ചില സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്സിൽ അത് 30 ദിവസം വരെയൊക്കെ പോവാം. എക്സാമ്പിൾ UAPA തിങ്. Now, this is what a two-judge bench in Anupam J. Kulkarni said. Now, in a case in 2022, another two-judge bench doubted Anupam J. Kulkarni. That is CBI versus Vikas Mishra. AIR 2023, Supreme Court 1808. AIR 2023, Supreme Court 1808. This two-judge bench doubted Anupam J. Kulkarni for certain reasons. Certain questions were asked by the two-judge bench in Vikas Mishra's case. For example, suppose a person arrested during investigation is produced before the magistrate, police seeks police custody. It is then he will suffer some heart attack. ആ സമയത്താ വരിക ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്. എന്താ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഹി മേ പ്രിറ്റൻഡ് സംടൈംസ്. പ്രിറ്റൻഡ് ചെയ്താലും മജിസ്ട്രേറ്റ് വിൽ നോട്ട് ടേക്ക് എനി റിസ്ക്. അപ്പോൾ മജിസ്ട്രേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ ആക്കിയിട്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യും, ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആശുപത്രിയിലെ സുഖവാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വരുമ്പോൾ ദി ഫസ്റ്റ് 15 days വിൽ ബി ഓവർ. ദെൻ വാട്ട് ക്യാൻ ദി പോലീസ് ഡു? To question him, only to go to the jail and interrogate him. That may not be sufficient for an effective investigation. Then he may actually suffer some heart attack. Pretend ചെയ്യണമെന്നില്ല, ചിലപ്പോൾ അല്ലാണ്ട് തന്നെ വരാം. അപ്പോൾ ഒരു ഹാർട്ട് സർജറിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ 15 ദിവസം കഴിയും. Then also the same position. Then another situation. For genuine reasons, the police seek custody of a person, but the magistrate refuses. Magistrate rejected the prayer. Naturally, the state or the investigating officer will take up the matter to the Highcourt or the Court of Session. Highcourt, most probably. The Highcourt finds that this is a fit case in which the magistrate should have granted police custody. But by that time 15 days is over. Initial 15 days is over. What can the High Court do? High Court can do nothing then. That is the problem. These questions were raised by the two-judge bench in Vikas Mishra's case. Then they doubted Anupam J. Kulkarni. അപ്പോൾ ഡൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വേണ്ടത്? മറ്റതും two-judge ബെഞ്ചാണ്, refer ചെയ്യണം ലാർജർ ബെഞ്ചിൽ. But they did not do so. They cancelled the bail granted by the High Court, remanded him to police custody for the remaining period. 7 ദിവസം കണ്ടാണ് കൊടുത്തിരുന്നത്. അതിനകത്ത് 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ അസുഖം വന്നത്. അപ്പോൾ അയാൾ ബാക്കി 4 ദിവസം കൂടി അവിടെ പോയി കിടക്കാം, അല്ല ഇവരുടെ കൂടെ പോകാൻ പറഞ്ഞു. Then again, these questions arose last year in the case of Shendil Balaji, 2023 for KLT 814,
2023 for KLT 814 Supreme Court. The Tamil Nadu Minister Sendil Balaji, his case. There are also two judge bench. There also doubted Anupanjay Kulkarni. But they did one thing. They referred the question of law to a larger bench. And now it is pending consideration by a larger bench of the Supreme Court. And they decided the case, that case before them on facts. They adopted a practical way. Practical approach was made. They said that, Supreme Court said that, this is the initial period of 15 days, okay. But this period of 15 days will begin only when that person is given in actual police custody. Police in the custody, actually, in that manner, they interpreted, and I think he is now still in jail. Now comes the BNSS 187-2. അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ചേഞ്ച് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ചേഞ്ച്, ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെദർ ഹി ഈസ് ഹാവിങ് ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ഓർ നോട്ട്, ദെൻ വാട്ട് ഹി വിൽ ഡു after taking into consideration whether such a person has not been released on bail or his bail has been cancelled. That is an addition there. അത് കോഡിലില്ല. I will come to that later. Authorize the detention of such a person in such custody. That can be judicial custody or police custody. For a whole period of 15 days, that can be in parts or in parts, that is an addition, but that doesn't make any change. അതിന് മുമ്പും കോഡ് പ്രകാരവും പാർട്ടായിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഒരാളെ 7 ദിവസം പോലീസ് കസ്റ്റഡി കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കാം. ദി ഓൺലി കണ്ടീഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ബിയോണ്ട് ദി ഇനീഷ്യൽ പീരീഡ് ഓഫ് 15 days. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? പിന്നെ പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. He can be authorized, the magistrate can authorize the detention of a person in such a custody which includes police custody at any time during the initial 40 days or 60 days out of the detention period of 60 days or 90 days as the case may be. അപ്പോൾ 90 ദിവസത്തിനകം ചാർജ് ഷീറ്റ് സമർപ്പിക്കേണ്ട കേസുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫോൾട്ട് ബെയിൽ കിട്ടുന്ന കേസുകളിൽ ആദ്യത്തെ 60 ദിവസത്തിന് അകം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പോലീസിന് കസ്റ്റഡിയിൽ ആവശ്യപ്പെടാം. ആദ്യത്തെ 60 ദിവസത്തിനകം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെടാം. 60 ദിവസത്തിനകം ചാർജ് ഷീറ്റ് സമർപ്പിക്കേണ്ട കേസുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫോൾട്ട് ബെയിൽ കൊടുക്കാവുന്ന കേസുകളിൽ ആദ്യത്തെ 40 ദിവസത്തിനകം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അറ്റ് എനി ടൈം ആദ്യത്തെ 40 ദിവസത്തിനകം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പോലീസിന് അക്യൂസറിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ ആവശ്യപ്പെടാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചേഞ്ച് നൗ. So that to some extent this answers the questions raised by the Supreme Court in Vikas Mishra and Sendil Balaji. Now, this creates then a problem may arise. അപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ 60 ദിവസം ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കേസിൽ ആദ്യത്തെ 60 ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ 40 ദിവസത്തിനോ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ബെയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഈസ് ഓൾവേസ് ഒപ്പോസ്. കോടതിക്ക് ബെയിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? അതർവൈസ് ഹി ഈസ് അതർവൈസ് എൻറ്റൈറ്റിൽഡ് ടു. പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയും നോ, ഹി മേ ബി റിക്വയർഡ് ഇൻ പോലീസ് കസ്റ്റഡി വിത്തിൻ ദി ഇനീഷ്യൽ പീരീഡ് ഓഫ് 40 days or 60 days. അപ്പോൾ അത് കഴിയട്ടെ, ആ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്ന് പറയും, ഒപ്പോസ് ചെയ്യും.
But if he is otherwise entitled to get bail, can the court refuse bail merely for the reason that later he may be required in police custody within the initial period of 40 or 60 days? The answer is the court cannot refuse bail. The court has to grant bail. In view of ഇപ്പോൾ നോൺ ബെയിലബിൾ ഒഫൻസിൽ മജിസ്ട്രേറ്റുമാരെ ബെയിൽ കൊടുക്കുന്നത് 437 ആണ്. അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രൊവിഷനാണ് സെക്ഷൻ 480 ഓഫ് ദി BNSS. അതിന് 480(1) തേർഡ് പ്രൊവൈസോ, അതിനകത്ത് തേർഡ് പ്രൊവൈസോ പറയുന്നത് ഇതാണ്. എന്താണ് പറയുന്നത്? മിയർലി ഫോർ ദി റീസൺ ദാറ്റ് എ പേഴ്സൺ മേ ബി റിക്വയർഡ് ടു ബി ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ഇൻ പോലീസ് കസ്റ്റഡി ലെറ്റർ shall not be a ground to refuse bail if he is otherwise entitled to get bail. അപ്പോൾ ഈ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ബെയിൽ റിഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇനി ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ചേഞ്ചിലേക്ക്, മജിസ്ട്രേറ്റ് ഇതുപോലെ ഓതറൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലാണ് ഇല്ലേക്കാണെങ്കിലും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലേക്കാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം? After considering whether the person has been released on bail or whether his bail has been cancelled, അങ്ങനെ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ a question may arise, suppose in a particular case before the expiry of the initial 40 or 60 days a person is granted bail in view of the third proviso to section 481. Subsequently, within the period of 40 or 60 days, the police seeks custody of him. ഇപ്പോൾ ഒരു കേസിൽ 2 പ്രതികളുണ്ടെന്ന് കരുതാം. അപ്പോൾ ആദ്യം പ്രതിയെ ഇതുപോലെ തന്നെ ബെയിലിൽ വിട്ടു. ആദ്യത്തെ ഒരു 7 ദിവസം കസ്റ്റഡി കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് ബെയിൽ ചോദിച്ചു, ബെയിൽ വിട്ടു, അതർവൈസ് എൻറ്റൈറ്റിൽഡ് ടു ബെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പിന്നീട് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് വിത്തിൻ ദി ഇനീഷ്യൽ 40 ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 60 ഡേയ്സിൽ ആ 40 ദിവസം തീരുന്നതിന് മുമ്പാണ് വേറെ പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ആ കേസിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രതികളുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ സം മോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഒബ്റ്റെയിൻ. ദെൻ ദി പോലീസ് സേസ് ഇവരെ 2 പേരെ ഒരുമിച്ചിരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യണം, ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് കസ്റ്റഡിയിൽ വേണം. ക്യാൻ ദെൻ ദി മജിസ്ട്രേറ്റ് ക്യാൻസൽ ദിസ് ബെയിൽ? നത്തിങ് ഈസ് സ്റ്റേറ്റഡ് ഇൻ ദി പ്രൊവിഷൻ. Suppose the bail was granted by the Highcourt or the Court of Session, magistrate cannot cancel the bail, even for this reason. So this is a grey area. This is a grey area which the constitutional courts may soon face in some grave offences. Otherwise, that the magistrate may consider whether he has been released on bail എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കണം. എന്ത്, ഒരു തവണ ബെയിലിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നോ പോലീസ് കസ്റ്റഡി ഓർ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡി എന്നുള്ള രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടി വരും. And it is a well settled principle that once a person is released on bail, without a cancellation of the bail, he cannot be given to police custody or judicial custody. This is the problem with the 187(2). And the critics say, therefore, one more thing. 187(3) ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രൊവിഷൻ
clause A of the first proviso to section 167(2). അതാണ് റിമാൻഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ്റെ പ്രൊവിഷൻ പണ്ട് കോഡിലുള്ളത്. റിമാൻഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആദ്യത്തെ 15 ദിവസം കഴിഞ്ഞാണുള്ളത്. അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രൊവിഷനാണ് 187(3). ഈ 187(3)യിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു. പ്രൊവൈസോ ക്ലോസ് എയിൽ ഈ റിമാൻഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് സ്പെസിഫിക്കലി പ്രൊവൈഡഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഷാൽ ബി അതർവൈസ് ദാൻ ഇൻ പോലീസ് കസ്റ്റഡി. അത് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്, ആ എക്സ്പ്രഷൻ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അനുപം ജെ കുൽക്കർണിയിൽ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞത് ഇത് ആദ്യത്തെ 15 ദിവസം മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ അതർവൈസ് ആൻഡ് ഇൻ പോലീസ് കസ്റ്റഡി എന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ നൗ ദാറ്റ് ഈസ് ഒമിറ്റഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 187(3). എക്സ്റ്റൻഷൻ പറയുന്നിടത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ഒമിറ്റഡ്. So a plain reading of section 187(2) and section 187(3), it can be seen that a person can be given to police custody for a total period of 40 days or 60 days. 40 ദിവസം വരെയോ 60 ദിവസം വരെയോ വേണമെങ്കിൽ പോലീസ് കസ്റ്റഡി കൊടുക്കാമെന്ന് അത് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയിൽ. കാരണം അതർവൈസ് ദാൻ ഇൻ പോലീസ് കസ്റ്റഡി എന്നുള്ളത് എക്സ്റ്റൻഷൻ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് എടുത്തു വന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ പ്രൊവിഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ദാറ്റ് ദി യൂണിയൻ ഹോം മിനിസ്റ്റർ വൈൽ ഡിബേറ്റ് ഇൻ ദി പാർലമെന്റ് സ്റ്റേറ്റഡ് ദാറ്റ് നോ വി നെവർ ഇന്റൻഡ് ഫോർ എ ടോട്ടൽ പീരീഡ് എക്സീഡിംഗ് 15 days. 15 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ അത് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. And the other day in a press conference also he stated so. So that is not reflected in the provision. That is the problem. So constitutional courts will have to interpret that this period shall not exceed a total period of 15 days. That has to be interpreted in such a manner. There is one more change in section 187(3). The provision in clause A of the first proviso to section 167(2) regarding default bail, the period will be 90 days. Only when the imprisonment, 10 കൊല്ലത്തെ imprisonment കാര്യം മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. Only when the imprisonment is not less than 10 years. That is there. When the offence is punishable with the imprisonment for a period of not less than 10 years. Interpreting this in not less than 10 years, in Rakesh Kumar Paul, Supreme Court held that 90 days will apply only when the court should impose a minimum sentence of 10 years. 10 കൊല്ലം മിനിമം ഒരാളെ കൺവിക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 10 കൊല്ലം മിനിമം സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ 10 കൊല്ലത്തിൽ താഴെ കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒഫൻസസിൽ മാത്രമേ 90 ദിവസം അപ്ലൈ ചെയ്യുള്ളൂ, 90 ദിവസം ഡിഫോൾട്ട് ബെയിലിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കേസിലും 60 ദിവസമാണ് എന്ന് സുപ്രീം കോടതി രാകേഷ് കുമാർ പോൾ കേസിൽ പറഞ്ഞു. Now you may read 187(3). It is stated there not less than 10 years gone, that is omitted. പകരം അവിടെ എന്തുകൊണ്ട് വന്നു 10 years or more, imprisonment for a period of 10 years or more for 90 days. Then 90 days will be applicable. നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ഉള്ളത് രാകേഷ് കുമാർ പോളിൻ്റെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ കൊടുത്ത കാരണം അത് എടുത്തു കളഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അവിടെ ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് 10 years ഓർ മോർ എന്ന് 90 daysൻ്റെ പ്രൊവിഷൻ പറയുന്ന നേരത്തെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ 1/7/2024 ശേഷം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ക്രൈംസിൽ ഡിഫോൾട്ട് ബെയിൽ വരുമ്പോൾ 10 years ഓർ മോർ ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒഫൻസസിന് ഡിഫോൾട്ട് ബെയിലിൻ്റെ പീരീഡ് 90 days ആണ്.
പഴയ പോലെ 60 ദിവസമല്ല, 10 years or more എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതല്ലെങ്കിൽ 10 years or more എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി. Not less than 10 years എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. That is a change made. That is an important change. So that will apply to only cases registered after 1/7/2024, because when the 1973 code came into force, suppose a case is registered prior to 1/7/2024, then that benefit can be availed of by the accused, because the investigation is pending after 1/7. If investigation is pending after 1/7, crime രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള 1/7/2024 മുമ്പാണ്. പക്ഷേ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ 1/7/2024 ശേഷവും പെൻഡിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫോൾട്ട് ബെയിലിൻ്റെ പീരീഡ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ 10 years എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാത്രമേ 90 ദിവസം വരികയുള്ളൂ. അല്ലാത്ത കേസിലൊക്കെ 60 ദിവസമാണ്. പക്ഷേ 1/7/2024 ശേഷം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകളാണെങ്കിൽ, when the offence is punishable with the imprisonment for a period of 10 years or more, the default bail period will be 90 days. Anything? Now, in one case, the Supreme Court held that is Gautam Navalkar's case. സാധാരണഗതിയിൽ മജിസ്ട്രേറ്റിനെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സ്റ്റേജിൽ ഒരു അക്യൂസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 3 ഓപ്ഷൻസാണ് സാധാരണഗതിയിലുള്ളത്. ഒന്ന്, ബെയിലിന് എൻറ്റൈറ്റിൽഡ് ആണെങ്കിൽ ബെയിൽ കൊടുക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുമെങ്കിൽ വിടാം, അല്ല പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണെന്ന് കാണുവാണെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. But in Gautam Navalkar's case, Supreme Court held he can be remanded to house arrest. He can be remanded to house arrest. Now, under the BNSS, this decision of Gautam Navalkar to that extent is gone, because of the provision contained in the second proviso to section 187(5). The second proviso to section 187(5) of the BNSS says, no person shall be detained otherwise than in police station under police custody or in prison under judicial custody. അപ്പോൾ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയോ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയോ പറ്റുള്ളൂ, ഹൗസ് അറസ്റ്റ് ഇല്ല. So that is done away with as per the second proviso to section 187(5) of the BNSS. Now there are slight changes in some time for completing investigation, etc., etc. Now, filing a charge sheet, section 193(3). So I am skipping these slight changes. എല്ലാം പറയാൻ സമയം കിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ മുഴുവൻ പറയാൻ സമയമില്ല. That is another thing. 193(3) regarding filing final report. Corresponding provision section 173(2) of the CRPC. അതിൽ ചേഞ്ച് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് മെയിൻ ചേഞ്ച് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ചാർജ് ഷീറ്റിൻ്റെ കൂടെ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് ആഡ് ചെയ്തു. എന്ത്?
The sequence of custody in case of electronic device. Electronic device and sequence of custody. And then is sequence of custody. Electronic device or samples, DNA sample, this is pala tavana kaimarnu. Chalbo CC na police CC the detecting officer, CC the police SHO became SHO investigating officer investigating officer became. Then another investigating officer comes, investigating officer became. When you a he sequence of custody in Varnal, in a Kaimer and Jubona or the Medum, it shall be documented. Apple, Ed Sameda and Harcourt. Other Edi recorded down. About the details, charge sheet into what when in case of electronic device in the this sequence of custody and chain of custody and you may read AIR 2023 Supreme Court 2938. AIR 2023 Supreme Court 2938. That is an important change. This file in the charge sheet file in the as soon as the investigation is completed, the officer in charge of the police station shall forward to a magistrate employed to take cognizance on a police report, so a report. Now, shall forward including through electronic communication. So the police has given the power to file charge sheet through electronic communication. E-filing of charge sheet. E-filing of charge sheet can be done under section 193(3) of the BNSS. That's importance in cognizance provision. E-filing in the basis cognizance. Physical copy illada. Changes in the victim informant progress of the investigation. That is also added under section 193(3). In physically no, because of the proviso to section 193(8), which says, provided that supply of report and other documents by electronic communication shall be considered as duly served. Now you see further investigation police in power code provision section 173(8). The corresponding provision is section 193(9). No change in the main provision. No change in the main provision. But a proviso is added to section 193(9), which says, now whether permission is required from the court for conducting further investigation by the police? No. Only an intimation is necessary. That is also as a matter of courtesy. Now, we can see the proviso to section 193(9), provided that further investigation during the trial may be conducted with the permission of the court trying the case and
the same shall be completed within a period of 90 days, 90, which may be extended with the permission of the court. So, if further investigation is to be conducted by a police officer, and if such further investigation has to be conducted during the trial of the case, after commencement of trial, that means after recording the plea of the accused, necessarily the police officer has to obtain the permission of the court. Which court? The trial court. The trial court. പിന്നെ ആ 90 അത് വന്നിട്ടോ ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഷുഡ് ബി കംപ്ലീറ്റഡ് വിത്തിൻ എ പീരീഡ് ഓഫ് 90 days. ഇനി 90 ദിവസത്തിന് തീർക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് വയ്ക്കുക, എന്ത് ചെയ്യണം? It may be extended with the permission of the court. The court may extend it. Here also problems may arise regarding which provision will apply. Suppose in a particular case where case was registered prior to 1/7/2024, case was registered prior to 1/7/2024, charge sheet filed after 1/7/2024, trial pending, then the police wants further investigation. Trial commence, then the police wants further investigation to be conducted. Whether permission is required or not. Investigation was pending as on 1/7. Charge sheet filed only thereafter. But a trial commence, further investigation is to be done. Whether this proviso will apply or not. Anyway, the constitutional courts may decide. In my view, permission need not be obtained because further investigation is a continuation of the initial investigation. Since the investigation was pending after 1/7, there is no requirement. അതങ്ങനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്താൽ അതല്ല ഏതെങ്കിലും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കോർട്ട് അതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിവൃത്തിയൊന്നുമില്ല. അത് സേവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്. നോർമലി പ്രൊസീജിയർ ലോ വിൽ ഇഫക്ട് ഫ്രം റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ്ലി, ബട്ട് ദി ഡിസിഷൻസ് ഓഫ് ദി സുപ്രീം കോർട്ട് സേ ദാറ്റ് ദി ലെജിസ്ലേച്ചർ ഹാസ് ഗോട്ട് ദി പവർ ടു സേവ് പ്രൊവിഷൻസ്. അതാണ് 531. Now, there are slight changes with regard to territorial limits of jurisdiction. In section 208 of the BNSS, corresponding provision section 188, that is offences committed outside India. The same position as in the court, but one thing is added, and then the person who committed such offence shall be dealt with as if he is in India എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ പ്രൊവിഷൻ. അത് ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളിലാണെന്ന് 188 പറഞ്ഞത് തന്നെ ഇവിടെയും പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു, ഓർ വെൻ ദി ഒഫൻസ് ഈസ് രജിസ്റ്റേർഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ക്രൈം ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മതി. സച്ച് പേഴ്സൺ ഷാൽ ബി dealt with as if the offence has been committed at any place within India.
Now taking cognizance section 210 BNSS, corresponding provision section 190, 190. അതായത് upon മൂന്ന് ബേസിസിലാണ് കോടതി സാധാരണ കോഗ്നിസൻസ് എടുക്കുന്നത്. ഒന്ന് കംപ്ലൈൻറ്റ്, രണ്ട് പോലീസ് റിപ്പോർട്ട്, മൂന്ന് ഓൺ ഇസ് ഓൺ ഇൻഫർമേഷൻ സുമോട്ടോ or information from some other source. Then another 210(1)ൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അത് ആ കംപ്ലൈൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഇതുകൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്താണ്? ഇൻക്ലൂഡിങ് എനി കംപ്ലൈൻറ്റ് ഫയൽ ബൈ എ പേഴ്സൺ ഓതറൈസ്ഡ് അണ്ടർ എനി സ്പെഷ്യൽ ലോ. See sir, in certain special laws it is provided that it will be provided like this. No court shall take cognizance except upon a complaint filed in the court by an authorized officer. Such a complaints also now included under section 210(1). പിന്നെയോ സെക്ഷൻ 210(2)ലെ പോലീസ് റിപ്പോർട്ടാണ്. അവിടെ ആഡ് ചെയ്തു, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ cognizance can be taken on police report submitted in any mode including electronic mode. In any mode including electronic mode. അപ്പോൾ കോഗ്നിസൻസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ കോപ്പീസ് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. That is it. These are the two changes there. There are slight changes regarding the public servant പരാതി കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ളതിലൊക്കെ. The important change, one important change is with regard to section 197 of the code corresponding provision section 218. Section 218 of the BNSS corresponding provision section 197. Sanction for prosecution. See 197(1) and 218(1) no change. Sanction for prosecution. No court shall take cognizance except upon obtaining a sanction from the concerned government. That is the main provision. 197(1) and section 218(1). Then the second proviso to that provision, 218. That is a new provision. ഇപ്പോഴൊക്കെ ഒരു സാങ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്താ ചെയ്യുക? എസ്പെഷ്യലി പ്രൈവറ്റ് സിറ്റിസൺ ആണെങ്കിൽ അത് റെഫ്യൂസ് ചെയ്യുകയില്ല, ഗ്രാൻറ്റ് ചെയ്യുകയില്ല. ഏതെങ്കിലും ചെയ്താലല്ലേ പ്രശ്നമുള്ളൂ. നത്തിങ് വിൽ ബി ഡൺ. Now that is taken care of by the legislature under this proviso. Provided further that such a government shall take a decision within a period of 120 days from the date of receipt of the request for sanction. സാങ്ഷനിൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് അവിടെ കിട്ടി 120 ദിവസത്തിനകം അതുമേലൊരു തീരുമാനം എടുക്കണം ഗവൺമെൻറ്. ഇനി ഇത് എടുത്തില്ലെങ്കിലോ? And in case it fails to do so, the sanction shall be deemed to have been accorded. The sanction shall be deemed to have been accorded by such a government. So after the expiry of the period of 120 days, if no decision is taken by the government on the request received for seeking sanction, request for sanction, the sanction shall be deemed to have been granted. അതിപ്പോൾ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂവിൻ്റെ റൈറ്റ് അവിടെ പോകുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പിന്നെ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ നടത്താനൊന്നുമില്ല. മറ്റത് എന്ത് പറഞ്ഞു, റിട്ടേൺ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫൈൻ വേണം, അത് വേണം, അതില്ല, മറ്റതില്ല, മറിച്ചതില്ല, ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. അപ്പോൾ അതൊന്നുമില്ല. മൈൻഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നില്ലല്ലേ ആപ്ലിക്കേഷൻ മൈൻഡ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കണ്ടു. 120 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ മതി. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി തിങ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്, ഇൻ മൈ വ്യൂ, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗുഡ് തിങ്. അതർവൈസ് എസ്പെഷ്യലി പ്രൈവറ്റ് സിറ്റിസൺസ് വാട്ട് ദേ ക്യാൻ ഡു, ഇങ്ങനെ ഓഫീസുകൾ കയറി ഇറങ്ങി നടക്കാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സാങ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് നോ ചേഞ്ച്.
But as far as the public servants are concerned, it is not a good thing. Now they will not be able to challenge the sanction order on some or other ground. Application വേണ്ടില്ല സാങ്ഷനിങ് അതോറിറ്റിയുടെ, പിന്നെന്താണ് മെറ്റീരിയൽസ് നോക്കിയിട്ടില്ല, അതൊന്നും വരില്ല. അപ്പോൾ ഇത് വരുമ്പോൾ now section 223 of the BNSS. It is corresponding to section 200 CRPC, taking cognizance on a complaint by the magistrate. 223(1) ഒരു കാര്യം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോഡിൽ ഇതില്ല, ഹാവിങ് ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ. കോഡിൽ ഹാവിങ് ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ഇല്ല, അത് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം കോഡിലുള്ള പോലെ തന്നെയാണ് 223(1). പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രൊവൈസോ, ദാറ്റ് ഈസ് എ ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ. ഫസ്റ്റ് പ്രൊവൈസോ എന്ന് പറഞ്ഞു, പ്രൊവൈഡഡ് ദാറ്റ് നോ കോഗ്നൈസൻസ് ഓഫ് ആൻ ഒഫൻസ് ഷാൽ ബി ടേക്കൺ ബൈ ദി മജിസ്ട്രേറ്റ് വിത്തൗട്ട് ഗിവിംഗ് ദി അക്യൂസ് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഓഫ് ബീങ് ഹേർഡ്. അപ്പോൾ 1/7/2024 ശേഷം സപ്പോസ് ഒരു 138 കംപ്ലൈൻറ്റ് കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഡിസ്മിസലല്ല, റിജക്റ്റ്, അപ്പം തന്നെ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കാരണം പറഞ്ഞിട്ട് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ദി ഓൺലി അതർ തിങ് ഹി ക്യാൻ ഡു ഈസ് ടു ഇഷ്യൂ നോട്ടീസ് ടു ദി അക്യൂസ്. കാരണം അയാളെ കേൾക്കണം. See, the wording is no court shall, provided that no cognizance of an offence shall be taken by the magistrate without giving the accused an opportunity of being heard. പ്രൈവറ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഫയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ കോഗ്നൈസൻസ്? കോഗ്നൈസൻസ് എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ടേക്കിംഗ് ജുഡീഷ്യൽ നോട്ടീസ് ഓഫ് ദി കണ്ടൻസ് ഓഫ് ദി കംപ്ലൈൻറ്റ് വിത്ത് എ വ്യൂ ടു പ്രൊസീഡ് അണ്ടർ, കോഡിലാണെങ്കിൽ 200 ഓൺവേഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എടുത്ത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? അക്യൂസ് ഹാസ് ടു ബി ഹേർഡ്. അക്യൂസ് നീ നോട്ട് ബി ഹേർഡ് ബട്ട് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഷാൽ ബി ഗിവൺ. അയാൾ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവനൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. അപ്പോൾ അയാൾ വന്നാൽ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയാൻ പോണേ? He can point out that this is barred by limitation. He can take up a plea. Or he can even say that the contents of the complaint do not reveal any offence at all. ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് മുഴുവൻ വായിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒഫൻസ് ഒന്നും റിവീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ലയബിൾ ടു ബി റിജക്റ്റഡ്. നോ കോഗ്നൈസൻസ് ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ. ഹി ക്യാൻ സേ. അതിൽ കൂടുതലൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഹി കനോട്ട് മേക്ക് എനി കണ്ടൻഷൻ റിഗാർഡിങ് ദി മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് ദി കേസ്. മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് ദി കേസിലേക്കൊന്നും ആ സമയത്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇയാളെ കേൾക്കുന്നത്? I don't know. Anyway, this is a criticized provision, this proviso, and I think they are reconsidering the matter also in some of, with regard to some of the provisions the Law Commission is looking into at the request of the government. Soon there may be some more changes. ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് സാധാരണ അക്യൂസറിനെതിരെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഫയൽ ചെയ്താലുള്ള കാര്യം. Now we come to section 223 പബ്ലിക് സർവൻ്റ് ആണെങ്കിലോ, നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ്റെ സമയത്ത് സെയിം റിക്വയർമെൻറ്റ്സ്. അതൊന്ന് 1, 2 എന്നുള്ളത് മാറ്റി പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം.
അവിടെ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് ആദ്യം പറഞ്ഞു, അത് മാത്രമേ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഉള്ളൂ. 223(2) 223(2) എന്ത് പറഞ്ഞു? A magistrate shall not take cognizance. A magistrate shall not take cognizance. Barana. On a complaint against a public servant for any offence alleged to have been committed in course of the discharge of his official functions or duties. നമ്മുടെ സാങ്ഷൻ്റെ കയ്യിൽ purported to be done in the discharge of duties എന്നാണ്. ഇവിടെ അതല്ല, in the course of discharge of duties or functions. എന്ത് വേണം കോഗ്നിസൻസ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ്? Such a public servant is given an opportunity to make assertions as to the situation that led to the incidents of alleged. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അയാൾക്കെതിരെ ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന സംഭവത്തെക്കുറിച്ച്, സംഭവം ഉണ്ടാകാനിടയായ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് അയാളെ കേൾക്കണം. അയാൾക്ക് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കണം. പിന്നെയോ, അല്ലെങ്കിൽ പറയാനുള്ള അവസരം നൽകണം. Then and ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ a report containing facts and circumstances of the incident from the officer superior to such a public servant is received. ആ പബ്ലിക് സർവൻറ്റിൻ്റെ സുപ്പീരിയർ ഓഫീസറിനെ റിപ്പോർട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തണം കോഗ്നിസൻസ് എടുക്കാൻ. പ്രോസസ് അയക്കാനല്ല, ഓൺലി ഫോർ ടേക്കിംഗ് കോഗ്നിസൻസ്. പ്രോസസ് അയക്കുന്നത് പിന്നീടാണ്. എന്ത്? സോൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മജിസ്ട്രേറ്റ് തീരുമാനിക്കാം. ഇതൊക്കെ അതിന് മുമ്പ് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. This is also something which gives additional protection to a public servant. ഇത് ഓൺലി ഓൺ പ്രൈവറ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ആശ്വാസമാണ്. പോലീസ് റിപ്പോർട്ടിലും കൂടി അത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ കേമായിരുന്നത്. Now, supply of copies or records, section 230, corresponding provision section 207. It says, in any case where the proceedings has been instituted on a police report, the magistrate shall without delay and in no case beyond 14 days from the date of production or appearance of the accused furnish to the accused free of cost copies or records. അക്യൂസ് പ്രസൻ്റായി, സമൻസിലാണെങ്കിൽ പ്രസൻ്റായി, അതല്ലെങ്കിൽ അക്യൂസ്ഡ് കസ്റ്റഡിയിലാണെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് 14 ദിവസത്തിനകം സപ്ലൈ ഓഫ് കോപ്പീസ് ഫർണിഷ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഇനി അക്യൂസിന് മാത്രമാണ് വേണ്ടത്, പോരാ. ആൻഡ് ദി വിക്ടിം ഓൾസോ. എപ്പോൾ? ഈ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ആൻ അഡ്വക്കേറ്റ്. വിക്ടിമിന് വക്കീൽ മുഖേന വിക്ടിം ഹാജരാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിക്ടിമിനും ഒരു കോപ്പി കൊടുക്കണം. ഇനി അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പ്രൊവൈസോ ടു സെക്ഷൻ 230. ഈ റെക്കോർഡ്സ് വോളിയൂമിനസ് ആണെങ്കിലോ, മുമ്പ് എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്? അത് കോപ്പി കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഇത് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ അലോ ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് കോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. നൗ വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് സേ? ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഫർണിഷിംഗ് ദി അക്യൂസ് ആൻഡ് ദി വിക്ടിം വിത്ത് കോപ്പി thereof may furnish the copies through electronic means. വോളിയൂംസ് ആണെങ്കിൽ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വഴി കോപ്പി തന്നാൽ മതി, കോപ്പി കൊടുത്താൽ മതി അക്യൂസിന്, കോടതി. അപ്പോൾ ഹിയർ ആഫ്റ്റർ ദി മജിസ്ട്രേറ്റ്, ദി അക്യൂസ് കനോട്ട് ഇൻസിസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഐ ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ഫിസിക്കൽ കോപ്പീസ്. ഹി കനോട്ട് ഇൻസിസ്റ്റ് because the next proviso says when it is given so it shall be duly served, deemed to be duly served. അപ്പോൾ വോളിയൂമിനസ് ആണ് റെക്കോർഡ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അക്യൂസിന്
അല്ലെങ്കിൽ അക്യൂസിൻ്റെ കൗൺസിലാണെങ്കിൽ വാട്സപ്പിലോ ഇമെയിലിലോ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ബി ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വഴി കോപ്പി കൊടുത്താൽ മതി. ഇന്ന വേ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ അണ്ടർ ദി കോഡ്. കോഡിലാണെങ്കിൽ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ സംഗതി കയ്യിലുണ്ട്, കോപ്പി എടുപ്പിക്കണം എന്നുള്ളൂ, കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ കൊടുത്തു. ഈ അക്യൂസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പലരും വിട്ടുപോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് റൂൾ 19(4) ഓഫ് ദി കേരള ക്രിമിനൽ റൂൾസ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ്. അതിൽ അമെൻമെൻറ്റിൽ വന്നാണ് റൂൾ 19 സബ് റൂൾ 4. എന്താണ്? പ്രോസിക്യൂഷൻ റിലേ ചെയ്യാത്ത ഡോക്യുമെൻസിൻ്റെയും മെറ്റീരിയൽ ഒബ്ജക്ട്സിൻ്റെയും ലിസ്റ്റ് ചാർജ് ഷീറ്റിലൂടെ വയ്ക്കണം, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കോപ്പി കൊടുക്കണം അക്യൂസിന്. റിലേ ചെയ്യാത്ത കോപ്പീസ് അല്ല കൊടുക്കേണ്ടത്, റിലേ ചെയ്യാത്ത ഡോക്യുമെൻസിൻ്റെ അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ്. പക്ഷേ അതിനൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സപ്പോസ് ദി അക്യൂസർ ഫൈൻഡ്സ് ദാറ്റ് സംതിങ് ഈസ് സപ്രസ്ഡ് ബൈ ദി പ്രോസിക്യൂഷൻ വിച്ച് ഈസ് ഫേവറബിൾ ടു ഹിം, he can summon it even at the time of raising charge. Even at the time of raising charge. There are decisions of the Supreme Court to that effect. One is 2023 2 SCC 353. 2023 2 SCC 353. Then again 2022 KHC 7177. 2022 KHC 7177. And recently by Justice Badruddin, a direction has been given to all criminal courts that a specific posting shall be given and the public prosecutor shall ensure that this list, copy of this list is supplied to the accused before commencement of trial. You will get it in the KHC online. Three or 4 days back. അതിനകത്ത് പെറ്റീഷൻ ഡിസ്മിസ് ചെയ്തു കേട്ടോ, ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തെങ്കിലും. ഇത് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് കണ്ടു, അതുകൊണ്ടാണ് പെറ്റീഷൻ ഡിസ്മിസ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഇതിപ്പോൾ ഡിസ്പോസ് ചെയ്ത കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം പറയാം, അതിനകത്ത് വക്കീലിൽ ഡിഫൻസ് ലോയർക്ക് ഒരു പ്രശ്നം പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ചെയ്തില്ല. എന്ത് ഹി ക്യാൻ ഇവൻ നൗ അങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സംതിങ് ഈസ് ഫേവറബിൾ ഇൻ ദാറ്റ് ലിസ്റ്റ്, പ്രോസിക്യൂഷൻ റിലേ ചെയ്യാത്തതിൽ സംതിങ് ഫേവറബിൾ ടു ദി അക്യൂസ്, ഹി ക്യാൻ ആസ്ക്, ഹി ക്യാൻ സമ്മൺ, he can file a petition before the court to direct the prosecution to give him a copy of that. സമ്മൺ ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ, കോപ്പിയായിട്ട് ഫർണിഷ് ചെയ്യാൻ പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം കോപ്പിയായിട്ട് ഫർണിഷ് ചെയ്യേണ്ടത് മറ്റേ പഴയ 207 പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ആൾസോ പ്രൊവൈഡഡ് ദി അതർ ഡിസിഷൻ ഗിവൺ ബൈ മീ ഇൻ ദി AR 2023 അല്ല മറ്റത്. എന്നിട്ട് അത് അയാൾക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഡിസ്ചാർജിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് കളക്റ്റഡ് ബൈ ദി പ്രോസിക്യൂഷൻ. ദി ഓൺലി തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ദേ ഡോണ്ട് റിലേ അപ്പൺ. ദി ഓൺലി തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ദേ ഡോണ്ട് റിലേ അപ്പൺ ഇറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ്, it is a part of the prosecution records, but they don't rely upon it. That is the only thing. Then now committal proceedings. അതൊക്കെ സെക്ഷൻ 232 BNSS, സെക്ഷൻ 232 മെയിൻ പ്രൊവിഷനൊക്കെ പഴയ പ്രൊവിഷൻ പോലെ തന്നെയാണ് കോർട്ടിൽ. But the first proviso, that is a new provision. എന്ത് പറഞ്ഞു? Committal proceedings shall be completed within a period of 90 days, 90, from the date of taking cognizance
and such a period may be extended by the magistrate for a period not exceeding 180 days for reasons to be recorded by him. 180 ദിവസം വരെ നീട്ടാം. 180 ദിവസത്തിനകം അത് നടക്കണമെന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും അക്യൂസ്ഡ് അബ്സ്കോണ്ടിങ് ആണ്, സമൻസ് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, ഇതൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോഗ്നൈസൻസ് എടുത്ത് 180 ദിവസത്തിനകം ഈ വക കാര്യങ്ങൾ നടന്നോളണമെന്നില്ല. കമ്മിറ്റൽ പ്രൊസീഡിങ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. The important provision is not that, but comes as the second proviso. Second proviso is very, very important. Section 232. Section 232 provided further that any application filed before the magistrate by the accused or the victim or any person authorized by the accused or the victim in a case trial by the court of session shall be forwarded to the court of session with the committal of the case. Accuser or victim of violating application, application എടുത്ത് കമ്മിറ്റൽ കോടതിയിലേക്ക് അയക്കണം മജിസ്ട്രേറ്റ്. Magistrate cannot dispose of it. Then a question may arise. Suppose a bail application is filed by the accused. See, any application provided further that any application filed before the magistrate by the accused or the victim. Suppose in a particular case, sessions case, trial by a sessions judge, the court of session or the high court dismissed the bail application earlier, giving liberty to the accused to seek bail from the jurisdictional court after filing of the charge sheet. Charge sheet file ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രയൽ കോടതിയെ വീണ്ടും ട്രയൽ കോടതിയല്ല ജൂറിസ്ഡിക്ഷണൽ കോടതിയെ വീണ്ടും അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഒരു കേസിൽ കമ്മിറ്റൽ പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ബെയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫയൽ ചെയ്യുന്നു അക്യൂസ്ഡ്. ഈ പ്രൊവിഷൻ സ്ട്രിക്ട്ലി കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കെട്ടിയെടുത്തിട്ട് കമ്മിറ്റൽ കോടതിയിലേക്ക് മറ്റേ സെഷൻസ് കോടതിയിലേക്ക് അയക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. So this is also something to be interpreted by the constitutional courts, whether it includes bail application. In my view, it cannot be, because it is something affects the liberty of a person. It would violate Article 21 of the Constitution. അത് അക്യൂസറോ വിക്ടിമോ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രമേ ബാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ ഈ ബെയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാമെന്ന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ അക്കാദമിയിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ വളരെ വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആൻസർ എനിക്ക് കിട്ടി. ദർ ഈസ് നോ പ്രോബ്ലം അറ്റ് ഓൾ. The magistrate may allow or disallow, pass an order on the bail application. Then he can forward it to the committal court. അതത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ പ്രൊവിഷനിൽ. എന്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ കോടതി സെഷൻസ് കോടതിക്ക് അയക്കണമെന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ. That was the interpretation given by one of the participants. Now section 242(1) 242(1) ഈ കോഡ് പ്രകാരം ഒരേപോലെയുള്ള ഓഫൻസസ് ഒരു കൊല്ലത്തിനകം ഉള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജോയിൻറ്റ് ട്രയൽ നടത്താവുന്നത് എത്രണ്ണമാണ്? കോഡിൽ 3 എണ്ണം. നൗ 242(1) ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വേർഡ്, ആരെങ്കിലും പുസ്തകം ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയാൽ മതി. ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വേർഡ് ആ 3 എന്നുള്ളത് മാറ്റി 5 എന്നാക്കി. 5 ആക്കി. Now comes the trial before court of session and trial before magistrates, etc., etc. There is no time. I am going to conclude.
See, these are many of the problems I have highlighted here have to be actually resolved by the constitutional courts, the High Court or the Supreme Court. One can only say our opinion, his own opinion. No. But the judicial officers there, they can interpret in the district judiciary, they can interpret these provisions. But the only thing is that they should keep it in mind, Articles 20, 21 and 22 of the Constitution. And sometimes they may go wrong. Then, as I stated earlier, this is going to be എന്താ പറയുക ലിറ്റിഗേഷൻ്റെ ഒരു ഇതായിരിക്കും കാണാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഹൈക്കോടതിയിൽ, especially in High Court. And the High Court lawyers are inside their mind very, very happy. Though they will criticize these provisions. Because most of the provisions can be challenged. Will be challenged. അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല, ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ല. ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാത്തിലും പലതിലും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കോർട്സിൻ്റെ ഡിസിഷൻ വേണ്ടി വരും. Till then, it is left to the district judiciary now to interpret these provisions and take their own decisions. We have only given as a resource persons in the Judicial Academy given only certain guidelines or some insights, inputs, so that these provisions can be thought of from different angles. That is the only thing. So, thank you for the patient hearing till now. Thank you very much. Ladies and gentlemen, esteemed guests and respected colleagues, I would like to propose a vote of thanks to our distinguished guest, Narayana Pisharadi sir, former Judge of High Court of Kerala, for enlightening us with a comprehensive lecture of the new criminal law BNSS, Bharatiya, Nagarik, Suraksha, Sanhita. Your Excellency's insightful exposition has greatly enhanced our understanding of the legislation and its implications. Please accept our heartfelt thanks for your valuable contribution to our legal fraternity. Thank you, Narayana Pisharadi sir, once again for your illuminating lecture. I extend the gratitude of DYFI High Court Committee Unit to each and every one of you present here today. Thank you. നമസ്കാരം സാർ, ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഓ മനസ്സിലായി. സാറിൻ്റെ കോടതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, ടാക്സിലെ